Hi guys, and welcome back to my channel. So in today's video zan nuna muku step by step yadda nake making kuɗi a cikin wannan site din. Wannan for now za ku ga kayan zaka a cikin account ɗina ina da over $350 kamar yadda kuke gani. So in today's video insha Allah zan nuna muku step by step yadda nayi a cikin wannan site din. Kun gane? Okay, so kafin nan kar na cika ku da surutu bari mu shiga cikin bidiyon kai tsaye, amma kafin nan kar ku manta da subscribe kuma channel din nan ku like ma bidiyon nan sa'an nan ku share din shi, and dai kar ku manta da join na Telegram community din mu da kuma WhatsApp group namu, za ku samu link din su a description na wannan bidiyo. So da farko zan aje muku link da wannan site din a description na bidiyon nan ko kuma a comment section, za ku samu link na shi sai ku danna sai ku sign up na account ɗinku. Sign up baya da wani wuya, kawai email ɗinka za ka saka, za su tura maka da code sai ka register na account ɗinka. And then yanzu kuma zan nuna muku step by step kuma yadda za ku na aiki a cikin wannan site din, and then kuna samun kuɗi kamar yadda kuke gani. So ina cikin yin research sai na yi karo da wannan site din, and then na ɗan yi research akan shi. Okay, da na yi research akan shi and then na yi testing nashi, wanda za ku ga for now ma za ku ga wannan bidiyo da na yi na farko na yi withdraw $21 akan wannan site din, and kuɗi na kuma ya sauka instant ba wani ɓata lokaci. And then naga ya kamata na muku sharing nashi. Okay, so ku ya za a yi, like ya za a yi mutum ya samu kuɗi after mutum ya register na account din shi, ya yi komai, ya za a yi mutum ya making kuɗi a cikin wannan site din, wanda yanzu zan nuna muku shi step by step. So abin da za ka yi na farko, za ka zo nan section da aka saka game kamar yadda kuka gani. So idan ka zo nan section da aka saka game, da ka zo nan wajen da aka saka start kamar yadda kuke gani. So idan ka zo nan wajen, like kare rikita ku, za ku ga chat na wannan da network yana bani issue, so za ku ga chat kare rikita ku. Zan nuna muku step by step yanda za ka yi. Kun gane, zan nuna muku everything step by step. So anan wajen za ka zo, like za ka na trade na cryptocurrency ne. Kun gane, za ka na trade and then kana samun profit, wanda akwai signal group da suke da shi wanda suke providing signal kamar yadda kuke gani. Okay, so kamar yadda na faɗa, kar ku rikita ku, kare rikita ku, like zan muku bayanin everything yadda kuma za ku fahimta. Okay, so da farko kafin ka zo nan wajen, za ka fara yin back, za ka zo nan wajen, za ka zo ka yi clicking akan nan wajen. Idan ka zo ka yi clicking akan nan wajen, da farko za ka fara depositing account ɗinka, wanda for me za ku ga like kamar yadda na faɗa muku, after na yi testing nashi ne, like na saka ga withdrawal history din, I think. Okay, withdrawal din. Okay, za ku ga gashi nan. So za ku ga gashi nan. So after na fara testing nashi ne, like na yi depositing $10, na yi testing nashi ya dawo $20, I think da biyu ne ma. Yes, da biyu ne, like sai na yi withdraw ɗin $21 saboda kun gane, like na yi testing nashi already ya yi successful. So after na yi testing nashi sai na sake depositing $350. Kun gane? Yes. So da farko yadda za ka yi depositing, like idan ka zo wajen da aka saka recharge, da farko za ka iya recharging ta amfani da USDT ko kuma TRX. Kun gane, za ka iya zuwa, like idan muka danna next, za a baka, za ka yi copy wannan address din, za ka je cikin Bybit naka, Binance naka, ko ina ne za ka yi depositing kuɗi. Minimum na deposit na shi $5 ne, wanda zan nuna muku everything yadda za ka yi aiki da shi. Na sa akwai wanda still like depositing na USDT ko kuma TRX irin zai ba su ya da makamancin irin wannan siyan dala da sauransu dai. So akwai nan wadanda aka saka fiat deposit, so za ka iya zuwa ga wanda ga Nigerian naira na, so za ka iya zuwa kai choosing akan Nigerian naira sai ka danna next step. Idan ka danna next step kamar yadda kuke gani, so za mu dan jira shi ya bude. Okay, so kamar yadda kuke gani yanzu gashi na anan wajen, za ka iya amfani da kuɗin mu na Nigeria wajen in deposit da kuma yin withdraw. Minimum deposit na shi 5,000 ne, which is 5,000 kenan. So minimum nashi, so anan wajen za ka yi selecting 5,000 sai ka danna next step kamar yadda kuke gani. So after ka danna next step zai kawo ka nan wajen, sai ka danna nan bottom da aka saka pay now kamar yadda kuke gani. So after ka yi clicking akan nan da aka saka pay now, gashi nan kana danna confirm, zai jump in naka zuwa yanda za ka yi payment. Za a baka account number kamar yadda kuke gani. So like za mu jira shi, wanda idan aka baka account number za ka deposit account na account din, sai ka danna button da aka saka I have made the payment kamar yadda kuke gani. Idan ya kawo mana, za ka yi copy, gashi na account din fanpay, ga suna account din, ga everything ne kamar yadda kuke gani. So after ka danna ka clicking akan I have made this payment, so kana yi kawai like za ga kuɗin ka already ya idan ka dawo wajen dashboard naka, za ga kuɗin ka a cikin wannan site din na Coinface kamar yadda kuke gani. So okay, so after ka yi depositing, yanzu ya za a yi ka fara making kuɗi a cikin wannan site din, wanda kun ga da minimum even 5,000, like 5,000, you know, I think bai fi wannan ba, but amma dai
always mutum ya yi depositing abinda ko da ya risk ko da ya yi loss nashi ba zai dame shi ba. Kun gane, this is not a financial advice. So kamar da kuke gani, so yanzu after mutum ya yi deposit, so the next thing abinda za ka yi, za ka zo nan bottom da aka saka game, za ka zo wannan section din wanda a nan ne like za ka yi making kuɗinka. Kun gane, so wannan ba wai irin site ba ne irin na kun gane irin sauran platform wanda yanzu za su zo su gudu. No, wannan ba kalan su ba ne. Wannan long time project ne. Kun gane, ba irin site ba ne gaskiya wanda irin kwana ɗaya, kwana biyu, kwana uku za ka neme za su yi disafaya. Kun gane, so wannan site ne wanda ake trade. Kun gane, you know, so ya ɗan kwana biyu ma site ɗin gaskiya abin cikin da na yi. So za ka zo nan bottom da aka saka start ATH ɗin. So after ka zo nan bottom ɗin kamar yadda kuke gani, wannan na faɗa muku, zan muku bayani step by step. So a nan wannan za ka zo za ka na trade na wannan like na ATH, za ka na amfani like da wannan nashi price da yi ending, you know, kana shiga trade. So kamar yadda na faɗa muku already suna da signal group. So da farko za mu zo like za mu fara amfani da signal group nasu. After daga baya idan mutum ya yi mastering da iya zuwa yana shiga trade shi kaɗan shi. So idan muka zo kamar yadda kuke gani, so yanzu ga signal group, last signal da aka yi dropping 1 minute gashi nan aka ce akan rate. So sai mu okay, so ga last signal da aka yi dropping red. So after mun ga wannan sai mu dawo, sai mu like sai ka dawo. Okay, so idan muka dawo last signal da aka yi dropping akan red ne. Okay, sa time ya wannan bari mu jira shi ya gama wannan. So yanzu after mun jira shi sai mu sake dawowa cikin signal group din, a sake dropping wani signal din. Already wannan gashi nan time ya kusa ending. Okay, so yanzu gashi na wannan time ya ending. So sai mu sake komawa, sai mu sake duba next signal. So ga next signal da aka sake green, you know, so next signal green. So sai mu zo, idan muka zo sai mu yi selecting akan green. So a nan wajen sai ka rubuta amount da kake so ka shiga trade din da shi, wato na nawa za ka siya, $10 ne, 25. Okay, so da farko bari na fara shiga like da small kuɗi. Kun gane, so bari na fara testing like saboda nuna muku ko da yaushe ya kasance kana wannan. So sai mu danna purchase, confirm purchase kamar yadda kuke gani. So gashi ne yanzu mun shiga trade da $2 kamar yadda kuke gani, mun shiga da $2. Okay, so za mu jira shi 10 seconds, 9 8 7 6 5 2 4 2 1 boom. Like so kun ga wannan like mun failing wannan signal din. Okay, sai kun ga wajen result din. Okay, so za mu sake duba signal group din. Wannan kun ga a hankali irin in ka bibiya daga baya after ka yi mastering nashi za ka iya zuwa ka wannan. Okay, so yanzu ga next signal nan ya ce mana akan purple, like ga next wannan da aka yi nan green and purple ne. Okay, so yanzu next signal da ya ce mana akan purple. Okay, so yanzu bari mu yi selecting purple and red ne. So bai cika zuwa irin only purple din bai, sai dai zo irin ko purple and green ko kuma purple and red. So ni bari na selecting akan red din, bari na shiga da $3. Like na tsaya surutu har time ya yi ending, har time ya kare, saboda da ya zo sakon 10 like ba daman ka shiga trade kamar yadda za ku gani 3 4 5. So bari mu jira wannan ya ending sai mu sake shiga next trade na gaba. Boom. Kun ga da a ce kuma mun shigan like da mun samu wannan, kun gani da a ce mun shigan ga next wannan da ya bada din. Okay, so kun ga that means signal group din yana aiki ba laifi. So sai mu sake jiran shi yanzu a sake bada signal din gaba. Okay, so network dina yana bani issue. Okay, so ga next signal na gaba nan aka ce red. So sai mu dawo. Okay, so muka dawo like network yana dan mun iya ne. Okay, so like network kun ga dan ba mu issue har mun yi wannan. So ga next trade da aka yi nan akan green, amma kuma an yi failing nashi kamar yadda za ku gani, an yi failing nashi. So yau ga next trade
green. So za mu zo, okay, so sai mu yi selecting green. Oh, bari ya buɗe. Okay, network, wow. Okay, so green. So kun ga network yana, kafin mu zo mu shiga thread din network sai wannan, bari mu duba next signal red. So sai mu zo mu choose a red. So sai ana wajen sai mu zo mu selecting, let's say yanzu bari mu shiga da, oh kun ga I don't know what, bari na yi refresh. So sai mu zo mu sake duba signal. Kun ga missing signal muke saboda issue network ko. Next green. Allah ya sa yanzu kare ba mu issue. Green. So after I choosing green, let's say bari na shiga da $3 yanzu kuma. So gashi nan yanzu na sake shiga thread akan green da $3, and then let's see. So gashi nan yanzu yana counting. The more minutes din yana gamawa, like za mu game muka wannan. Okay, bari mu jira shi. Kun ga like irin mutum ne maimakon kun ga irin ina da kuɗi da yawa in ce zan shiga da yawa din nan, kun gani, amma kaɗan mutum yana yi a hankali, za ga kana wannan, in ba ka ba sai ka yi loss na kuɗin ka. So dole sai kana da risk management mai kyau, like shine zai taimake ka, kun gane, ka kana making a cikin site din nan. Okay, so bari mu like network yana yani today. Oh, kai, I don't know, wallahi network din ko. Aga kaman trade din like mun yi win. So amma network kun ga, aga trade din mun yi win kama. Okay. Like bari na yi reload. So ko zai buɗe mana. Okay, like kun gani dama na ce kamar mun yi win a trade din. Kun ga yanzu kuɗi na ya sake dawowa dala 350 har da ɗigo 8. Kun gani mun yi win yanzu last trade da muka yi nan. Okay, so sai mu sake zuwa, bari mu sake ɗan trade ɗaya biyu haka. Duk da dai kun ga signal yana network yana ta ba mu issue. So last yanzu green. So sai mu sake dawowa. Idan muka sake dawowa, let's say bari mu yi sauri. So sai mu sake shiga da $2. Oh, kun ga kafin mu shiga time ya wannan ko. So ina so dan ƙara trade ɗaya ne ko biyu haka, sai muku sauran bayanin sauran features din, like yanda kuma wasu ways da mutum zai samu kuɗi duka a cikin dai wannan site din. Kun gani, wow, kun ga da mun shiga like za mun yi making. So the next one bari mu jira next signal result red. Okay, kun ga wannan result din last trade da ake ne nan, kuma sai ka jira shi. Kun ga yanzu ga signal din da aka saka red ne. So sai mu dawo. Idan muka dawo, okay, idan muka zo sai mu yi selecting akan red. Idan muka yi selecting akan red, sai mu zo ana wajen na ce za mu shiga da $2, sai mu shiga. Okay, so yanzu ga shi mun sake shiga da $2. So a hankali like kana bi a haka, kana amfani da signal group din. Dimo ka fahimci kan yanda wannan din yake. Wannan insha Allah zan sake muku more videos ma akan shi da kuma wasu strategies din. So dimo da in kai understanding na shi, like zaka zo maybe daga baya ma ka daina amfani da signal group nasu.
kun gane zaka zo ka daina amfani da signal group nasu. Almost so kun ga like wannan trade din mun yi loss, so sai mu je trade na gaba. Gashi na red an yi fail, sai mu je trade na gaba still akan red din. Okay, so still akan red din, bar na dawo sai na yi na red. So yanzu like bar na yi da clicks, bar na shiga da $8 dala 8 din, you know, so that dan yi recovering. Kun gane saboda sometimes kun gane yau lokaci irin na dan shiga trade haka irin ka dan yi loss, to next trade idan ka dan shiga da kuɗi ka dan ƙara kai dan yi increasing position din, za ka ga the more ka dan samu profit, za ka ga ka fita da wannan ɗinka. And then kuma banda over trading, you know, banda over trading. Alright. Okay, so kun ga last trade da muka yi ashe akan green ne, sorry akan red din nan, gashi nan mun yi win. Kun gane, so that means signal group din su yana aiki. Kun ga saboda network ne za ku ga bidiyon ya dan tsaya na saka wayan a airfly mode na dan yi refresh ne na shade a wannan ne dan dawo. So na ce dan trade ɗaya biyu haka muka ƙara yi. So okay, saboda ba na son yin over trade, kun gane, mu kaɗan yi trade kaɗan samu abin da ka samu sai ka yi haƙuri haka, sai ka bari nan da wani lokaci ka zo ka sake a koma menene. Kun gane, da mu ka takura kai sai ka zo. Yanzu kun ga gashi nan dai mun fara bidiyon nan da dala 150, yanzu ga 350, yanzu gashi ne ya tafi da 6. So like zan bari haka saboda kun ga saboda irin da small position muke shiga, a ce da na bude irin da big position in $20 ma, da yanzu kuɗin maybe zai iya kaiwa 400 hakan nan, kuma ya wuce 400. Kun gane, but amma a hankali komai, kar kuma mutum ya zama mai greedy. Kun gane, a hankali, the more ka fahimci kan strategy za ka yi aiki da shi. So okay, so the next time kuma yadda za ka samu kuɗi a wannan site ɗin, ga nan wajen da aka saka invitation ɗin nan. So idan ka zo nan, idan kana da team za ka yi inviting nasu. So duk wanda ka yi inviting nashi za ka na samun trading commission bonus wanda za su na baka, ba wai a cikin kuɗin wanda suka yi trade na members ɗinka ba ne. Su site ɗin ne is like affiliate marketing ne. Kun gane, so wanda ka kawo shi za ka na samun commission akan shi duk lokacin da ka like yayi trade, za su na baka commission saboda ladan kai ka kawo shi nan. Kun gane, so za ka na samun commission kamar yadda kuke gani. Ga sauran activities nan a nan wajen, ga sauran wasu features na da yawa da wannan site ɗin yake da shi, my income, wane da wane ne, everything kamar yadda kuke gani. So like wannan ne shine step by step yanda mutum like zai na samun kuɗi. Kun ga earning ina na yau kamar yadda za ku gani a nan wajen. So wannan shine step by step yanda mutum zai na making kuɗi a cikin wannan site ɗin. So I hope kun ji daɗin bidiyon nan. Kar ku manta da subscribe ma channel ɗin nan dai, ku yi like ma bidiyon nan, sa'annan ku share ɗin shi. Insha Allah akwai videos da zan kawo muku nan gaba na wasu strategies ɗin akan wannan site ɗin shi ma na coin face.